यह भारत सरकार और CTV के वैक्सीनेशन से हमारा आखिरी प्रसारण है कि 17 PXVI नाम के इस वायरस ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। 23 दिनों में हमने कान अटैक के हवाई दिन पर इस मामले का अनुभव किया है, जो वायरस प्रमुख शहरों में नेत्रोदर से फैल गया है। ग्रामीण इलाकों में सेना और लागन के लिए बहुत बड़ी डर संक्रमित को रखना बेहद असंभव है। इस देश में अब तक 1,32,524,649 लोग इस वायरस की चपेट में ले चुके हैं। वहीं नैनिकाबल में इस टीवी टावर पर अब संक्रमित की छापेमारी हो रही है, जैसे कि हमारे कर्मचारी अनहन रखने की कोशिश करते हैं। यह हमेशा के लिए हमारा आखिरी प्रसारण होगा। इसके बाद राष्ट्रगण बजाय अजीब हम हमेशा के लिए विदा हो। प्लेक्सियावायरस ने भी हवा में ट्रेन की सूचना दी है। इसलिए बिना उचित पैटर्न के बाहर जान से आपको रिस्क को कैटरा हो सकता है। भारत के लगभग हर शहर में जरूरी है कि जनवरी को जरेन वाला पहला शहर बना। अभी तक इस वायरस को ठीक नहीं किया जा सकता है और हमें प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। हमें बताया है कि स्वीडन प्लाक्सियावायरस स्ट्रेन रक्तस्राव जादन में डार्ट एंड विफलित उड़ान का कारण बन सकता है। प्लेक्सियावायरस के मूल लक्षण हैं बुखार, पसीना, दस्त, मांसपेशियां में क्रैकन, उल्टी, सांस की तकलीफ, एटाइड पाइल्स, शरीर का उपचपन, पार्श्ववायु के लक्षण और खून से लथपथ। इस वायरस का ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेन भी है, जो ऐसे लक्षण हैं डिस्लेक्सिया, मेमोरी लॉस, कराना और ठंड लगना आदि। किसी को वायरस के साथ दिक्कत है तो आपको एनी चाहिए। प्रतीक्षण विमरंज पुनर्जीवित हंट और आपको प्राप्त करें। भारत में 1.4 अरब आबादी होने के कारण गानी आबादी वाले इलाके बेहद खतरनाक हो सकते हैं। समय बीटेन के साथ आपको आश्रय लेना चाहिए। बुनियादी आपूर्ति लेवल मेमोरी से आपके उपस्थित के लिए महत्वपूर्ण है। महलन और गैरमीन संक्रमित लागन के जान के कारण यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। कृपया कैमरे के समाज बेस्ट हो गया और बेटर हम भी जर्गी हालांकि बरटेक्ट इन फिर से कैद हो जा रहा है। This is our last broadcast from the remains of the Indian government and ZTV. The virus, called K17PXVI, has ruined our country. Over the 23 days, we have experienced cases being reported at the airports of Karnataka. The virus spread to major cities at a ferocious rate. In rural areas, it was super impossible for the military and the people to stop the infected at very large rates. So far, 1,132,524,649 people in this country have contracted this virus. In other news, this TV tower is now getting raided by the infected. As our staff try to hold them off, this will be our last broadcast forever. After this, the national anthem will play, and we will sign off forever. The Plaxiavirus has also reported to float airborne, so going outside without proper equipment can endanger you and your relatives. Nearly every city in India has fallen. Kerala became the first city to fall on January 11th. As of now, this virus cannot be cured, and our Prime Minister has died. We have reported that the Sweden Plaxiavirus strain can cause hemorrhages, joint pain, organ failure, and rash. Basic symptoms of the Plaxiavirus are fever, sweating, diarrhea, muscle fatigue, vomiting, shortness of breath, extreme thirst, high body temperature, signs of animalistic behavior, and bloodshot eyes. There is also the Australia strain of this virus, which symptoms of it are dyslexia, memory loss, dizziness, and chills. If you see someone with the virus, you must euthanize them immediately. Do not wait. They'll reanimate and get you. Due to India having 1.4 billion people densely Chính phủ Việt Nam đang gửi chương trình phát sóng này.
Plaxiavirus đã gia tăng mạnh mẽ ở Việt Nam. Tất cả các chương trình thông thường sẽ bị tạm dừng và tạm dừng tự động cho đến khi thông báo này kết thúc. 46% Việt Nam có virus. Điều này có nghĩa là 45 triệu người đã nhiễm virus ngày nay. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc nhiều người trở nên hung dữ và sau đó cắn nạn nhân một cách tàn nhẫn. Chính phủ Việt Nam đã mở rộng lệnh cấm nghiêm ngặt trên toàn quốc kể từ ngày 14 tháng Giêng đến hết ngày 28 tháng Giêng đến ngày 16 tháng 2, để ngăn chặn virus. Plaxiavirus là họ hàng của virus Ebola. Loại virus này có khả năng chiếm lấy não, và sau đó kích động cơn thịnh nộ khát máu. Các triệu chứng thường gặp là sốt, đổ mồ hôi, nôn mửa, tiêu chảy, mỏi và đau nhức cơ, cực kỳ khát nước, khó thở, thân nhiệt cao, mắt đỏ ngầu và các dấu hiệu của hành vi thú tính. Mọi người được khuyến cáo cho dù bạn sống ở đâu, hãy vào bong khe của bạn ngay bây giờ. Bởi vì điều này là nghiêm trọng. Bạn có thể chiến đấu với kẻ bị nhiễm bệnh bằng súng, kiếm, dùi cui, dao, rìu, v.v. Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong lên tới 92%. Và việc chết vì bệnh này diễn ra trong 10 phút, có khi dưới 5 phút. Virus đã khiến 36 triệu người chết và tái sinh và 8 triệu người mất tích. Virus sẽ xấu đi, thì chắc chắn vài ngày nữa nước này sẽ thất thủ. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin. The government of Vietnam is sending this broadcast. Plaxiavirus has intensified dramatically in the country of Vietnam. All regular programming will be suspended and paused automatically until this message ends. 46% of Vietnam has the virus. This means 45 million people contracted the virus today. As of this time, we had received reports of many people becoming ferocious and then viciously biting their victims. The Vietnamese government has extended the strict national lockdown since January 14th to end from January 28th to February 16th, in order to slow down the virus. The Plaxiavirus is a relative of the Ebola virus. This virus has the ability to seize the brain, and then incite bloodthirsty rage. Common symptoms are fever, sweating, vomiting, diarrhea, muscle fatigue, and aches, extreme thirst, shortness of breath, high body temperature, bloodshot eyes, and signs of animalistic behavior. Everyone is advised, no matter where you live, to enter your bunkers now, because this is serious. You can battle the infected with a gun, sword, baton, knife, axe, and more. This disease has a 92% mortality rate, and dying of it takes 10 minutes, sometimes less than 5 minutes. The virus has caused 36 million people to die and reanimate and 8 million to go missing. Shall the virus deteriorate? Then it is certain in a few days this country will fall. Stay tuned for more information.